A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is Vito Lifestyle by Emmanuel Gona. And today being a Wednesday, of course, we are going to talk about, we won't mention maybe much on the SDGs, but at least something that I'm sure you'll be sorted from wherever you are. Remember, we are live on YouTube at Vito Africa. You can always follow us on the other social media platforms. X at Vito Africa 1, Instagram at Vito Africa 1, Facebook and TikTok at Vito Africa. Karibu sana na ukaweze kutufuatilia. Vile vile ndani ya studio zetu leo tumebahatika kupata mgeni ambaye nimkaribisha tu akaweze kujitambulisha na tukaweze kuongea mawili matatu. Karibu ndugu. Asante sana Emmanuel kwa kunikaribisha. Nimependa Vito Africa na mimi naitwa Dannish Odongo. Mimi ni mwanahabari, mimi ni mwanaharakati na mimi ni kiongozi. Naam. Ndio. Mwanahabari, mwanaharakati na kiongozi. Kiongozi, Aha. Unatokea maeneo gani? Unajua pia nyumbani ni Kisumu, Odumo. So I come from a place called Kano Plain. So in Nairobi they call me Dannish Odongo aka the son of Kano. Yes. Nice. Kule wakina Miguna huko kuja kule ndo kuna ile mwanamke anapiga story serikali saidia serikali hapo ndo kwetu. Sasa ukifika tu hapo tu au utaleta kwetu nyumbani. Huyo ndio kazini yako? Oni walikuwa ni village girlfriend. I'm lying. I don't even know. Anyway, it's fine. Yeah, karibu sana Vito. Thank you. And umetaja Nairobi, ukataja kule Kano. Now you're in Kilifi. Yes. Umejipata vipi Kilifi? Kulikuwa na mchonyi fulani alikuwa amenichanganisha while back. Akafanya nikapenda sana Kilifi. So napenda Kilifi. Lakini no, I'm just on a light note. Anyway, tuko hapa Kilifi, mimi ni trainer. Nilikuwa nimekuja kutrain baadhi ya viongozi wa vijana kwenye program ambayo inaitwa Political Leadership and Governance Program. Ni program ambayo inadhaminiwa na shirika fulani la Kijerumani lisiokuwa la kiserikali linaitwa FES, Friedrich Ebert Stiftung. So tuko pale Turtle Bay na kwenye training yangu ya jana which ilikuwa ni Tuesday, nilikuwa na train kuhusu community organizing and community mobilization. Nikasema badala ya kufanya tu theory tu, nikaongea na rafiki yangu mmoja akaniconnect na shirika moja bomba sana hapa Kilifi na ndo nika link up na nyinyi. And then now nikawaleta wakuje kuona ile kazi ambayo nyinyi mnafanya mkiwa hapa Kilifi. Yes. Safi sana, safi sana. Kumbuka kwamba basi tuko live pale YouTube. Kwa hiyo endapo tutakuwa na lolote la kuongea, pengine ni swali, maoni, mapendekezo, bila shaka tutakuwa unayaangusha pale nayo tutakuwa tunayaleta kwenu mbashara hapa kutoka Vito Africa. Mbashara. Okay. Sawa. Unajua inanibidi sasa nitumie Kiswahili mufti kwa sababu nimejaribu kusikiza jina, nikasikiza kule unatoka na bado Kiswahili chako lugha yako unayotumia imesimama tu vizuri. Nikujaribu nasema kubambanya. Kuna vitu ambavyo unatakiwa pia utuambie ukweli. Yes. Have you been to Coast tu sana? Many times. Actually ama uko na mji huko? No, for real. Mara yangu kwanza kuja Coast ilikuwa ni mwaka 2009. Na nilipofika Coast nilikuwa nimekuja Ganjoni kufanya kazi. Nilikuwa nafanya kazi na shirika fulani inaitwa Stima Sacco. When I came to Mombasa, I just fell in love with the Coast. Ni kama Coast ilinikubali. So from that time I try to come to Coast regularly many times. Na najaribu huku I love it. But I love Kwale more than Kilifi. Ukunda ndo nyumbani like if I'm to build at the Coast it's gonna be Ukunda. Na hujaona pale gavana wa Kilifi sahii, nafikiria kila mahali pale tunasema karibuni Kilifi. Kilifi sahii kuko fiti. Kilifi kuko fiti lakini labda tu tuseme spirit are leading me to Kwale Ukunda. Hata baada ya kuona ile organization tutawasupport kutoka Kwale, tutawasupport kuja huku. Nice. Yeah. So about the program, so iko vipi? So what the program is about, hii program ilianzishwa for very long time, imekuwa kiran zaidi ya miaka 30 hivi kienda. Hiyo program mimi ndo chairperson wa the alumni network. Okay. Wale watu ambao go through the program. Now what the program inafanya, kila mwaka tunachukua vijana kama 20 kutoka all over Kenya. Tunazingatia mambo ya gender, tunazingatia
people who are able differently, tunazingatia education na vitu kama hivyo yani. Alafu tunawapeleka kwenye training ya 6 months training. Na this 6 months training, we are training them on communication, community organizing, we are training them on campaign management, we are training them on so many aspects ndio waweze kuwa effective leaders in the political, in the governance space. Na kwenye hili group yani tumepata watu wengi sana ambao wamebobea kwenye maeneo ya mambo ya kisiasa. Huo speaker wenyu wa bunge la Kilifi County Assembly, Teddy Mwambire, ni mmoja wapo watu ambao walipitia hiyo program iko inaitwa Political Leadership Development Program. Nice. Minister wetu, CS wetu Kipchumba Murkomen ambaye ni wa transport, ndo waanzilishi wa hii program, walikuwa kwa the first cohort ya class. Kuna Alice Wahome ambaye sasa bado ni CS. Kuna Martha Wangare MP mbunge wa Gilgil. Kuna mbunge wetu wa kule Kisumu West anaitwa Rosa Buyu. Kuna Kichege Maura MCA Nairobi. Wako wengi sana wale ambao wamepitia hii program, eventually wakuja wakakuwa ni viongozi wakubwa Kenya. So this year we are doing the 2023 class na wanafanya graduation hapa Turtle Bay on Friday. Okay. And I wanna urge everybody that next year mwaka unaokuja wataweka announcement mwaka ukianza. Follow their pages, FES, and make sure kwamba umeapply kama wewe ni kijana uko below the ages of 35, you're doing amazing work in the community and you want your skills to be empowered, then go and follow them and apply. And apply, and you don't know, you might be among the lucky few 15 who will be trained. Everything is fully paid for. Sasa tunakuja pale unakwambia by the lipa hii hela. No, everything is, so if we decide we're training you say in Kisumu, they will take you from Kilifi to Kisumu, bei yao na itakuwa ni ndege. Yeah, you wana hela watu. Nice. So hiyo 6 months inafanywa, is it virtually ama yote? No, it's physical. It's not, there's nothing virtual there. Hiyo miezi yote, hiyo miezi yote 6 yani inakuja yani inakuwa ni one so residential training. For example, tunasema yani if it's 6 months, 1 week per month unafanya training. Okay. Ama inaweza kuwa ni over the weekend, Friday, Saturday, Sunday, unafanya residential training, fully paid for, yes. Okay. Yeah. Nice. So kwa hiyo program sasa at least umetaja kwamba kuna hizo applications zenye zinafanyika hiyo time. So apart from program sasa, now who is Dannish? Unajua kuna vitu zingine ambazo ni muhimu sana. Hapa wewe ni chairman, wewe ni sahi facilitator. Yes. But now apart from hizi vitu, because 6 months sawa zinaisha sasa. So who is Dannish? So mimi after hiyo mimi ni writer. So I write a lot. So ukini search kwenye YouTube tu Dannish Odongo utapata nini, nimeandika vitu vingi sana. Lakini pia na run podcast Nairobi na rafiki yangu anaitwa Chito Ndlovu ndo presenter wa Kiss 100 pale breakfast show. Tuko na bonge la show linaitwa Manspective. Na pale tuna discuss issues ambazo zina affect wanaume. Na asas mimi ni Mkristo, Chito ni Mkristo. So tuna bring pia a Christian perspective. Nice. Who's a man? How do you deal with debt? How do you deal with heartbreaks? How do you deal with all these things? Na tuna target vijana wala ambao wako between the ages of 25 and 35, because mimi kama Odongo, that was the toughest. That's been the toughest season of my life. That's where you discover yourself and blah blah blah. Yeah. Then secondly, I run an organization, an NGO. It's called the Wellness Tribe. Now that's the work I do. I am the founder. Sasa subiri. Okay, sawa. Before tufike huku kwa wellness. Okay. Unajua umetaja kitu yenye tumekuwa tukiwa na gumzo nayo kiasi. Yeah, ndio. Kwa sababu kwa wakati ama kwa muda mrefu sasa tumekuwa tukiona kwamba the girl child kidogo ameweza kuangaziwa sana. Najua watu wasinipure mawe, lakini ukweli ni kwamba ni sana. So pengine itakuwa ni kipi ambacho kiliwasukumia mkaanzia Manspective? Umesema ni Manspective, yes. Naam. So wacha tu nikukosoe kidogo. Si ati kama wanawake wameangaziwa sana. Unajua, for example, kama wewe ni a black man in the US na umekuwa kwa slavery for 400 years. Naam. Na tu yani ile empowerment imefanywa for 100 years. 100 years you can't compare with what you lost in 400 years. Kwa sababu unajua when you're disempowered, poverty and opportunities was inapotea. So you are in a very bad place. So unahitaji muda mrefu sana ndio uweze kufanya nini? Kuendelea mbele. Sasa unapata muda mrefu sana, kuna opportunities ambao wanawake wako wanapata. So sasa hivi hata tukifanya gender equality, bado we are still far away from achieving gender equality. But what we need to think about is, let's not say women are over-empowered. Let's say, let's also empower men. It's not either or. It can be both. We can empower women and empower men.
Now in empowering men, Yes. don't you think that sasa itakuwa bado huenda ikaregelea tu kule kwenye tulikuwa? No. Because I feel like unajua nimesema ile ya kwamba iko sana kwa sababu I feel like sasa kidogo the boy child kidogo amekuwa neglected in some way. That is my perspective. True, and I respect it. So hapo ndio kidogo nilikuwa napaangalia namna hiyo. So now endapo sasa tutakuwa sasa tunaangalia the boy child, don't you think kwamba pengine itakuwa sasa tunarudia pale mwanzo tulipokuwa? Hapana, Emmanuel. No. Lazima uiangalie hivi yani. Kwa environment lazima kukue kuna vitu vinabalansiana yani. Labda yani ukikula ugali, unakula ugali, kuna sukuma, kuna nyama. No. Kula tu ugali kila siku, utakuwa na tatizo la what we call malnutrition. But if you only eat vegetables alone, there are nutrients you'll miss. So society needs to look at men and women as both equal partners in developing a society. So for example, Emmanuel, wewe hapa hivi, assuming that kwamba uko disempowered, haujaenda shule, hujapata opportunities, and ultimately say you are a bisexual, you're a what? What's the name of a straight man? It's called what? Mwanaume ambaye attract the opposite sex is called what? Heterosexual man. So you're a heterosexual man. So one day, the day you want to get married, you know you'll marry a woman. If you are not empowered, so you get children with that woman. Those children, will they be empowered? Now watu watabebwa na nani? Na mwanamke. Na kama mwanamke ako empowered, na wewe hujakuwa empowered, do you think nyowe wili mtaendana? So lazima tuangalie society from that lens kwamba yani both men and women play a critical role. Me, what I'm against are what we call Western ideas. Western ideas of thinking that the people who are important are youth and women. Unakuja unasema youth empowerment. But kwetu kiasili hata kama kwa Giriama hapa, wazee walikuwa na eneo yao. Sio walikuwa na very important role. I know you guys are a very important cultural factor. Najua pia Kilifi kumekuwa na a lot of issues of elderly men being killed because of land. Why? Because we are forgetting our African tradition that each person is important. A man is important. A woman is important. An old man is important. And an old woman is important. Sure. So, manspective, the idea is there's been a lot of men who are in what we call manosphere. Manosphere is spaces kama kina Andrew Tate, kuna Kibe and the rest of these people. And there's a version of masculinity ile ambao wana propagate. Sisi kama Wakristo tunaamini kwamba yani we all need all these people, lakini sisi pia kama Wakristo tuongee kuhusu the perfect masculine man according to the Bible. So that's it. So yani sisi tunaona ni ziwa, kuna nyangumi, kuna papa, kuna nini, kuna omena mle ndani. Sasa we have to lazima tuchangie mjadala ndio tuweze ku bring a holistic masculinity approach in this society. Very nice. Basi mpenzi mtazamaji, bila shaka mambo haya yote utakuwa unayapata pale Manspective. Yes. Pale Manspective Africa YouTube. Naam. Yes. Utakuwa unaweza kujipakulia pale na uweze kuyafuatilia kwa utaratibu na kwa undani zaidi, ili kwamba ukaweze kuelewa na pia kupeana maoni yako, ambapo pia hiyo mambo yote itakuwa bado ni kujenga jamii yetu, kwa sababu subscribe and hit the like button, the bell yes, so that you can all get notifications. Yeah. Very nice. Yes. So ukawa unasema apart from that kuna sasa kitu kingine. So Manspective is what I call a side gig. I do it once a week, but I write once but what I do every day, I run an organization ambayo inaitwa The Wellness Tribe. The Wellness Tribe ni shirika lisiokuwa la kiserikali, nilianzisha mwaka wa 2020 mwezi wa 11. Na The Wellness Tribe kazi yake haswa ni kupromote wellness in Kenya. Tuna promote wellness in Kenya tukitarget vijana between the ages of 18 and 35, na tunaifanya kwa njia tatu. Ya kwanza, tuna offer psychosocial support. Kuna wale watu ambao wako overwhelmed na issues sana. Sometimes they just want somebody to talk to. Na kupata a professional counselor and a professional therapist sometimes is expensive or they are not around. So that's what we do. So we look for money and we support them to get a psychotherapy. Ya pili, tunafanya kazi ya governance, good governance, kwa sababu tunaamini ya kwamba yani the biggest cause of mental health challenges amongst young people is a broken system. For example, brother Emmanuel, kama umefanya kazi, umehitimu mpaka chuo kikuu, na tangu upate shahada haujapata kazi, it's been 10 years. Si depression itakukumbatia vibaya sana? Bila shaka.
hata nikupa antidepressants, sijui nikupeleke counseling, utaipona kweli? Ni ngumu. Unahitaji kazi, si ndio? So pia tunafanya hiyo kazi ya kufanya governance work, ndio kulink mental health na governance issues. Sema yani kwamba even though this issue is a medical issue, lakini it's a medical issue that can begin from a broken governance system. For example, kuna cousin yangu alikuwa anafanya kazi hapa Malindi. Alikuwa anafanya kazi ya NGO. Siku moja akapata ajali pale karibu na kabla, in fact he got involved in an accident hapa Gede Ruins. Alikuwa kwa pikipiki, alikuwa na drive pikipiki anakuja sijui Watamu, sijui alikuwa anaenda wapi. That was 2021. Akavunjika mguu. Kuvunjika mguu wakarashiwa district hospital ya Malindi. Kufika kule wangefaa wamuinject na kitu inaitwa anticoagulant, kitu ambayo inafanya damu isifanye nini, isigande ndani yake. Alipata accident asubuhi. Alikaa pale wakitafuta ambulance haikuwa na nini na mafuta. Hiyo hospitali haikuwa na nini, anticoagulant. By the time wanapata ambulance saa 4 usiku, my cousin died along this road. My cousin ambaye tuko na the same name, Dannish Odongo, just like me. Now if you look at that, kuna family watakuwa na trauma, kuna family watakuwa na grief, na hiyo it can lead to mental health issues. Sure. So if we don't link that bad system na how it led to the death of a young man by the way was only 33 years old, and how that can cause mental health, then itakuwa ni yani tunaipigia mbuzi gitaa. Na ya mwisho kabisa ni socio-economic opportunities. Hiyo ndio kazi tunafanya. Mtu kama wewe Emmanuel, labda wewe ni kijana kweli, umeenda university na hauna kazi, lakini una talanta, mna studio kama hivi Vito Africa. Mtu kama mimi ambaye nimefanya shahada la marketing, kuna venye najua how to convert small ideas into business opportunities. For example, what you guys just need, maybe labda I'm just thinking that mnahitaji training ya branding, mnahitaji training ya monetization, mnahitaji training ya kupata how do you get sponsors into the channel. So mtu kama mimi ambaye nina organization natafuta wataalam kama hao kusaidia vijana kuweza kujikimu, kwa sababu najua yani wakati tunapigana na serikali kutupa ajira, wakati tunapigana na serikali kuweka mbinu msingi vizuri yani, kuna wale ambao wanataka kukula leo. And ile talent ambao wako nayo inaweza kuwa ni kama ile fimbo ambayo ilikuwa kwenye mkono ya Moses. God asked him, what do you have in your hand? So those are the 3 things we do: psychosocial support, good governance, and economic empowerment. Nice. Yes. Nafikiria hiyo ni kitu kubwa, na kongole sana kwa kazi hiyo mzuri. Kwa sababu naona hiyo yote bado ni kuhakikisha kwamba jamii yetu inasimama palipo pasawa, hususan vijana, ili kwamba gurudumu hili lisije likatushinda katikati. Alafu mwisho wa siku huenda tukaulizwa pale, je, ulifanya nini wewe wakati ukiwa pale? Kabisa. So niruhusu mpenzi mtazamaji niweze kupitia comments zile ambazo tayari zishaweza kufika hapa. Alafu tutakuwa tunamalizia kwa sababu nimemteka nyara bwana Dannish. Benjamin Yeri pale anasema karibu mgeni wa jiji. Hiyo vibe iko sawa sana. Kabisa, nashukuru. Silas Kombe anasema thank you and karibu sana Mr. Odongo. You have inspired our youth march in Kilifi. Thanks for the empowerment. Asante sana. Emily Kazo hapa anasema welcome Mr. Odongo. Thank you so much. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji, nazidi kuangusha comment zako pale, na endapo utakuwa na swali lolote basi bila shaka utakuwa unaliuliza wakati tukienda kumalizia. Ndio wakati unaokuja nisije nikamuitisha hapa akakataa kuja kwa sababu ya kula muda. Naona Silas Kombe pale amerudi akasema just the other day we lost a young girl mwenye alijirusha pale Kilifi Bridge. Mental health is a big issue. Kabisa. Mental health is a really big issue, na unapata ni kwamba it's a taboo topic. Lakini pia ni taboo topic kwa sababu ya venye iko framed. Mimi ni mwanahabari na there's something important about how we frame our stories. So Emmanuel, mimi naweza taka kuwa encourage kama mko mnaongea kuhusu mental health. When you mention mental health, ambayo inakuja kwa akili ya watu yani ni afya ya akili. Lakini that's a very narrow way of looking at it. We need to talk about holistic wellness. Holistic wellness kumaanisha ya kwamba yani labda una tatizo la afya ya akili lakini labda uko discouraged. Na hiyo inahitaji nini? Unahitaji mtu ambaye anaweza kusupport ukaweza kuovercome discouragement na kwenda mbele. Labda uliachwa tu, wewe ni mdem ukaachwa, ukua yani uko na chali boyfriend akakuacha, and then hiyo ikafanya nini, ka affect mentality yako kwamba labda I'm not good enough. So you are growing up with this mentality kwamba I'm not good enough. That does not need medication, it just needs mentorship. So the way we talk about mental health needs to be broadened, so it's not just mental because mental illness is an issue, lakini what is important is what we call emotional health.
hisia. Hisia. Lazima watu waweze express the hisia ya. Kabisa sana. Asante sana kwa ufafanuzi huo, na pengine sasa tukienda kumalizia kwa sababu naona pia muda unakimbia sana. Muda unatupa kisogo. Kiswahili umeitafutia mbali. Tunasema Kiswahili kifukuzwe kule kwetu. Huko mnasema Kiswahili kitukuzwe. Lakini inasadikika kwamba kule kwenu kidogo kuna kitu inaitwa tectonic forces zili happen kule Amerika. Mkajikuta tu mmerushwa huko. Lakini tunafanya vyema sana kwa Kiswahili cha kuandika yani, lakini kuongea ulimi nzito tumekula samaki tangu tukiwa wadogo. Sasa tunasema tu yani mimi nakuja. Mko sawa lakini. Kabisa. So tukienda kumalizia tu. Unajua wakati mwingi tu kusema ule ukweli kuna kijana pale. Nafikiria wakati tu watu wanapofanya maongezi, hata hapa pia umetaja kwamba kunaweza kuwa kuna kijana tu ameweza kusoma vizuri tu lakini amekosa kazi pengine. Sijui kama utakuwa ushauri wako mkubwa kwa vijana, kina mama ama wasichana, wavulana, watoto pia, ule ushauri ambao pengine unaweza peana tu kwa mtazamaji wetu pale tukienda kumalizia. Kwanza niwapongeze sana Kilifi Youth on the Move. Nimependezwa na kenye mnafanya, and that's what youth need to do. Wanasema kule Nairobi, if you're not on the table, you're on the menu. Sasa vijana wa Kilifi waamue kama watakuwa kwenye table ama watakuwa kwenye menu. And the only way to be on the table ni to get involved. Get involved in all the governance conversations. Get involved in national politics. Get involved in local politics. Get involved in all these things. So that when opportunities come, they will always find you. Emmanuel Saivi, if today I give you 1,000,000 shillings, you know where to take 1,000,000 shillings. Sure. Kuna wale watu ambao wanakaa chini ya mti wanangoja milioni yani ifike, wanafanya nini? They are dreaming and they are daydreaming. Nikipewa milioni moja yani, lakini tukipewa 10,000 peke yake, you can't handle that. So the only way is to get involved. Last but not least, I want to tell the young people of Kilifi that the future is in your hands. The future is in your hands. Take charge of your life. Decide. There are things that you don't have to wait for the government to do for you. You can wake up and work out. You can wake up and do normal things. You can wake up and try. That's it. As we hold the government accountable, let's also try. And that is my final parting shot. Very nice, very nice. Pengine tukienda sasa kumalizia, pengine kama hutojali, pengine kushare contact zako na mpenzi mtazamaji kule kwenye anaweza kupata, kama ni mitandao ya kijamii ama namba za simu tu, vile ambavyo utahisi. So kwenye mtandao ya jamii naitwa Dannish Odongo, DANNISH. Odongo ni jina kutoka Kisumu, so you just find Dannish Odongo. Hivyo ndivyo niko. I'm on Instagram, I'm on Facebook, I'm on Twitter, Dannish Odongo all through. I'm on TikTok, Dannish Odongo. We have a YouTube channel called The Wellness Tribe. The Wellness Tribe ndio YouTube channel yangu ambao tunadiscuss hizi vitu zote. The last conversation to have ni alcohol problem in Mount Kenya. I brought experts tukaongea. So also subscribe. So tuko na 2 YouTube channels. The Wellness Tribe and Manspective Africa. So subscribe and follow me and let's have this discussion. That is it. And I'm available to meet you wherever you are. If you want to invite me for a talk, if you want to invite me to train your people, if you want to invite me for any of that, I'm available. Asante sana. Pengine kabla nimalizie ni some hii comment ambayo imeingia. Hassan Kaing pale anasema karibu sana Mr. Odongo, gumzo liko sawa sana na umenijenga pakubwa sana. Asante sana. Ukienda ukumbuke kurudi. Asante. Na Emmanuel, acha nikwambie hapa, sijui kama kuna mtu hapa amekwambia you can do really well in radio. Sijui umeambia mtu yote? Asante sana. Ushaambia na mtu yote? Ni kama niliambiwa lakini sikuchukulia serious. Na ads unafanya? Yeah, kuna mtu ashainiambia, sijaanza kufanya. Sasa wewe ndio unafaa kuwe kama mwelekezo. I mean, like, you need to be like an example to the youth of Kilifi of using all your talent. You can't have a good voice and you're able to ads. Hapa si mnafanya ads tu. Bila shaka. Yes, tafuteni watu walete ads, jingles mnafanya hapa, mnatengeneza pesa. Naam, asante sana. Samuel Haki pia amesema hii talk imenijenga. Asante sana bwana Dannish Odongo, nikirudi kwako kwa niaba ya Vito Africa nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa kuweza kujiunga nasi katika studio zetu za Vito Africa siku hii ya leo na kuweza kushare yale uliyoshare na sisi, si kidogo, ni mengi tu, na kama comments hapa zilivyosema, bila shaka yameweza kujenga vijana wengi na watazamaji wote kwa jumla. Na mpenzi mtazamaji, ni kushukuru zaidi tu kwa kuweza kujiunga nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho.
tukutane tena wiki inayokuja, kipindi cha Vito